നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? നമ്മളത് കേൾക്കുക, ഭാഷ കേൾക്കുക, അതിനുശേഷം നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ പറയും, അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും, നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് മാറത്തില്ല. എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ്. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. നിങ്ങൾ പറ, ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുനൈറ്റ്. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുനൈറ്റ്. ഷീ മൈറ്റ് കം ടുമോറോ. ഇവിടെ ഷീ മേ കം വേണമെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റ് ഒന്ന്. ഷീ മൈറ്റ് കം ടുമോറോ. റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ. ഷീ മൈറ്റ് കം ടുമോറോ. ഷീ മൈറ്റ് കം ടുമോറോ. I'll give you this book. I'll give you this book. We can discuss it later. We can discuss it later. We will discuss it later. Or we shall discuss it later. Don't forget to call me. Don't forget to call me. Don't forget to call me. Nobody came to help me. Nobody came to help me. Nobody came to help me. I have heard this story. You know what? I've heard this story before. I've heard this story. I have heard this story. My father and mother went for a marriage. My father and mother went for a marriage function. My parents went for a marriage function. Let me wash my hands. ഇവിടെ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് വാഷ് മൈ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷെ അത്ര നമ്മൾ നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ. ലെറ്റ് മീ വാഷ് മൈ ഹാൻഡ്സ്. ലെറ്റ് മീ വാഷ് മൈ ഹാൻഡ്സ്. യു ഹാവ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മീ. യു ഹാവ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മീ. ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. That's okay. I'm okay with it. Give me 5 days. Give me 5 days. I'll let you know after 5 days. I will let you know after 5 days. I will let you know after 5 days. Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? Can you give me your pen, please? No, എനിക്ക് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തരാമെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടെ എന്നത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? This is his pen. This is his pen. I can't sleep well. I'm not able to sleep well. I can't sleep well. I'm not able to sleep well. He closed the door. He closed the door. He left. He has gone. He left. He has gone. Come, let's enjoy. Come, let's enjoy. We can go together. We can go together. Can we go together, please? Can we go together, please? I also went with him. I also went with him. I hate coffee. I don't like coffee. Coffee is not my favorite. I hate coffee. I don't like coffee. Coffee is not my favorite. It's yours. It's yours. Is it yours? Is it yours? I'm sure. I'm sure. This color is nice. This color is nice. I don't know that song. I don't know that song. Please go and talk with them. Please go and talk with them. Is that movie over? Is that movie finished? Mom scolded me. Mom scolded me. My mother scolded me. I'm going to brush my teeth. I'm going to brush my teeth. I'm going to brush my teeth. My hair is falling out. My hair is falling out. I woke up late in the morning.
I woke up late in the morning. I woken up late in the morning. രണ്ട് ഇതിനും പറയാം. I woke up late in the morning. I woken up late in the morning. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. That plant is full of flowers. That plant is full of flowers. Can you send me a picture of that plant, please? Can you send a picture of that plant, please? I'm not feeling well. I'm not feeling well. I fed the dog. I fed the dog. I fed the dog. It's very cold today. It's very cold today. I washed the clothes. I washed the clothes. It's very hot here. It's very hot here. I'm going to sleep. I'm going to sleep. Tomorrow morning I have to go to the hospital. നിർബന്ധമായിട്ടാണ് I have to. Tomorrow morning I have to go to the hospital. Or I have to go to the hospital tomorrow morning. I have to go to the hospital tomorrow morning. Tomorrow is my relative's wedding. Tomorrow is my relative's wedding. Tomorrow is my relative's wedding. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.